Hi friends, welcome to day 8 of our watercolor challenge of the World Watercolor Month. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to learn about layers with different colors. சரிங்களா? So maximum colors we will use it. First we are going to wet the paper and understand how the layering works and how we need to do it with different colors. So நேற்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we learned it with one single color, different layers. Do the same thing with the different colors. Okay, இப்போ நான் பேப்பரை வந்து வெட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So you will get a shiny look. And today base layer I'm going to use the same blue Persian blue here, and then we will use different colors. So then I'm going to use the T ratio, the watercolor T தான் எடுக்க போகிறோம். Okay, I'm adding more water, and we will see how the layering works. So this is the first time if you are into my video. We have posted many videos so far from July 1st onwards on the watercolor. So அதெல்லாமே பாருங்க, it will be useful. So I'm going to இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம this is still in a coffee range. I'm just going to mix some more water. Okay. So I'm going to keep the pad in a slanting position to get a natural gravity நம்மளுக்கு. It's going to be a flat wash that we are going to do, but அது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். So when you feel that the brush is dried, take the water. Okay, the reason why I'm doing flat wash, here we are going to learn about different colors of layering method. Water வந்து அதுவா dry ஆகி it will give us a good feel. And I have one more palette with different colors which you might have seen, this one. I'm going to fill this up with the same colors here. Maybe we can use it from here. So இன்னைக்கு கலர் பார்த்தீங்கன்னா we are going to use Crimson Lake. Okay. And this is Verdian Hue. This is Cambok Hue. No, this is Lemon Yellow. This is Cobalt Blue. இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ வென் we are using different layering technique, we should be careful because the paper shouldn't be wet. We should be using wet on dry. So that's a brown burnt sienna, sap green, and again I have the Persian blue also here. Already இங்கே கொஞ்சம் ரெட் இருக்கிறதுனால I will use this. I will clean the palette here and then I will go with this smaller palette. சரிங்களா? So let's get started. இப்போ நம்ம வந்து இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, this is looking very nice, neat and clean, the flat wash. This is how it should be. Try it. Okay, and I'm going to use a smaller mop brush for here, which is of 0 size. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, just we are going to play with the colors here. So before that you need to mix the colors well. சரி, உங்களுக்கு என்ன ரேஷியோவில் வேணும் அப்படின்ட்டு you have to mix and keep it ready. This is going to be fun. So நீங்கள் இப்போ இந்த லேயர் பண்ணுறப்ப you can use any ratio.
the dark value. Let me light it some more so that you get a layer kind of effect here. A kind of square I'm using. Whatever the shape that you want, you can do it. Okay. So when you see there are more water, just observe it like this. Tap it in a sponge and then observe the water, extra color which is pigmentation which is there, so that you get a layer here. Okay. And that will do the magic. நம்ம இப்போ நம்ம கொடுக்கும்போது when there is more water, right, it gets mixed. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயர் இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் இதுக்கு மேலே திருப்பி இன்னொரு லேயர் போடுறோம்னா that should be என்ன சொல்லுது, the previous one should get dry, then only you will get that layer effect. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே எப்படி க்ராஸாக போடுறேன், likewise that I did at the top. Extra colors and wiping it out. Mop brushனால நம்மளுக்கு அவ்வளோ வாட்டர் வருது. அதர்வைஸ் if you are using regular brush we will not get this much of water effect here. So இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'm just putting a square shape. Okay, that's it. Extra colors I am wiping it off. நீங்கள் ரொம்ப அதில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா it will get merged with the bottom color. நம்ம ஃபஸ்ட் லேயர் அந்த ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, பர்ஷியன் ப்ளூ, அதுக்குள்ளே அப்புறம் merge ஆகிடும் and it will become a different color altogether. Okay. மேலே பார்த்தீங்கன்னா டார்க் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன், பட் we will see how that reacts with the other colors. சரிங்களா? இப்போ வந்து I'm just washing this brush away and I'm going to use yellow color. ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இப்படி தான் ரேஷியோ யூஸ் பண்ணாதீங்க. Okay, you will get a variance on the water ratio that you are adding. சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து இப்போ நான் நிறைய தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். The pigmentation is less. We will see how this works. I'm adding it here. Okay. Okay, this is done. I'm adding one more here. சரி, நம்ம இதிலே எங்கே எப்படி கொடுக்கலாம், எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். That's it. So when the water is dry, color is dry, it will not get mixed. It will create a layer for you. ஓகேவா? அந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் லேயர் வரும். மீன்ஸ் ஒரு கலரும் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப. Just going to add some more here. நம்ம ஃப்ளவர் வரையும் போது இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் the main reason I'm touching this up before we go for a flower or even when we are painting the different textures that we want. Okay, இப்போ அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சு. I'm using that here. அது பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு கலர் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுச்சு. ஸோ I'm just adjusting with that. அந்த அளவுக்கு இன்னும் ட்ரை ஆகலை. ஸோ ட்ரை ஆகலை, நம்மளுக்கு அந்த ரியாக்ஷன் வரும். ஸோ I'm just leaving it like that so that I'm not disturbing that color over there. அப்புறம் டச் பண்ணோம்னா இது ஆகிடும். ஸோ I'm just taking that away from there. ஸோ இங்கே உங்களுக்கு லேயர் அழகாக தெரியும். மீன்ஸ் we have the kind of a red color here, that's a kind of purple, and then we have a yellowish green. It's actually yellow that we have did, but it is yellowish green since the background is yellow color. So in the light and the gradients, I'm just doing that on rough touch.
Okay, likewise we are going to add more colors here. உங்களுக்கு இந்த லேயர் எப்படி அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சு இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு ஒன் மோர் திங். We are going to add this green color. You see how it has come. நம்ம பின்னாடி இருக்கிற அந்த இந்த கலர் we have not disturbed that. We are just adding the color over here and then getting that effect. So extra waters just observe it, or else that will create a I'm going to do it fast because இது உங்களுக்கு இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகும் தெரியலையா? the layer you can apply once the previous layer is kind of dry. நீங்கள் வெட்டாக இருக்கும் போது அப்ளை பண்ணிங்கன்னா it will get mixed with the previous one. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணும்னா அப்ளை பண்ணலாம். that's not a wrong thing to do. Okay. If you can dream it, we help you draw it, we help you create it. For little hands and big hearts, soft colors in motion, a spark in every line, a world you can't believe it, and make it all shine. Dream it, draw it, create it. VJ Arts, adding colors to life. Dream it, draw it, create it. VJ Arts, adding colors to life. If you can dream it, we help you draw it, we help you create it. VJ Arts, adding colors to life. Dream, draw, create it. VJ Arts, adding colors to life. Dream, draw, create it. See, the main thing is the layer which is at the bottom, it should be dry or else it will get mixed. That's the main thing. So அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கலர் அப்ளை பண்ணி you can play with it. Okay, it's a kind of a texture that we get here. Okay, try it and let me know what you like and what you didn't like. Okay, I'm adding some more smaller box over here. Smaller box in big பெருசாக போட்டணும். ஓகே, ஸோ நம்ம ஃப்ளவர் பண்ணுறப்பே இந்த மாதிரி தான் ஒரு லேயர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு we will do it. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஒரு டெக்ஸ்சர் ஒன்று ஃபீல் வந்து நம்மளுக்கு அந்த இது கிடைக்கும். ஸோ hope you like this video. Please share and subscribe. Share with your friends who love art. Okay. A world you can't believe it, and make it all shine. Done. So that's it for today. So let's get started
with a new learning by tomorrow. So tomorrow வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'm going to do flowers. Okay, thank you. Bye bye.